هكذا وصل حضرة العنوان. عليكم السلام. Yes. وواصل ما قاله الأستاذ مشكورا. قال هنالك أخت من تركيا وأخت ثانية من ألمانيا، وكلاهما يترجمان هذه الحلقات من برنامج لقاء مع العرب إلى اللغة التركية واللغة الألمانية لما يبث هذا البرنامج، ولذلك استدعيناهما في هذه الحلقات كي يفهموا المواضيع بأكثر دقة. وهنا بالنسبة للحاضرين من الرجال هنالك أخ من فلسطين والصومال ثم فرنسا وتونس، وهكذا كما ذكرنا لحضراتكم هذه هي الحلقات وهذا البرنامج بالتحديد لقاء مع العرب فيه هذه الصبغة العالمية. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله. Who will begin the question? You, Mancha. From France. Aujourd'hui, je vais continuer sur une des questions qui nous est très fréquemment citée, concernant la 73e secte. Donc, la Ahmadiyya est la 73e secte annoncée par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens me demandent, mais est-ce que cela veut dire qu'aujourd'hui, tous les gens qui ne sont pas Ahmadis sont voués à l'enfer parce qu'ils appartiennent à une autre secte? Et la deuxième question qui vient très souvent aussi, c'est dans la période qui suit la fin des Khilafah Rashidin jusqu'à l'imam Mahdi, quels étaient les musulmans qui étaient dans la bonne voie? Zuri said, my question, it's always asked in France, is concerning the 73rd sect of Islam. He said that we came to know that Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam has predicted about the 73rd sect of Islam, and we understand it's the Jamaat Ahmadiyya. And he said that, can we say that all the non-Ahmadi Muslims, they're hellbound? Also, he wants to know exactly about the period which has between the end of the Khilafah Rashida after Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam up to today. Were all the sects during this period they are outside the pale of Islam or not? You see, the most important thing to be remembered in case of the first part of the question is that it is not an edict which was issued by Jamaat Ahmadiyya. The words are those of Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They have been quoted for centuries upon centuries by the Muslim scholars who had no idea of Jamaat Ahmadiyya at all. But they agreed with the contents. Even Maulana Abdul Wahab, the founder member of the Wahhabi movement, it has taken its name after Maulana Abdul Wahab. He quotes this hadith very prominently and calls his followers and his sect to be that 73rd with pride. So the question is, why should the question be addressed to us? Why should it not be addressed to the earlier people? Right? All the Ummah believed in this hadith, so the question should not be addressed to Ahmadis. It should be addressed to all the ulama. What have you been understanding out of this? What did you mean? Everybody is hellbound. Right? So when they ask us, they want to excite the Muslim masses against Ahmadis as if we consider them as hellish. While we do not. It is Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam who said these words. So if they dare to pick up a quarrel with him, they are welcome, they should go ahead and do it. But they would dare not. So the question is wrongly addressed. Number one thing. Number two, the debate should not be about whether they will be or they will not be. Whatever Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has said must come to pass. It cannot be challenged. The debate should be about the meaning of this hellish people. Does it mean
that every member of these communities will go to hell, or does it mean something else? In my opinion, it does not and cannot mean that. When you issue a fatwa or an edict, you issue according to the doctrines and according to a general situation of a sect or a religion. But it is never meant that every member of that sect or every member of that religion will be under that fatwa, under that edict. For instance, the Holy Quran has given a clear verdict. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Whoever presents a deen other than Islam, most certainly it will not be accepted from him. What a categorical, clear edict that is. Yet the same Holy Quran tells us that those of the Jews, of Christians, of the Sahabis and so on, who genuinely believe in their religion, provided they do good deeds and provided they also believe in the Day of Judgment, they have nothing to fear. So, is there a contradiction? The Holy Quran can have no contradiction. It is exception to the rule. And there are certain rules which always have exceptions. That is why the Holy Quran also speaks very highly of even the Jews, some of them at least. And of Christians, it gives them a very big tribute. They are among them who, when they hear the voice of the Quran, they begin to cry, they weep of the love of God and the love of the Holy Prophet, and yet they are Nasara. So the entire situation should be adjudged in the light of the Quranic declaration. On the one hand, that except Islam, nothing will be accepted. On the other, that people who, despite the fact that they belong to other religions, if they are good personally and believe in God truly and believe in the Day of Judgment and do good deeds, they have nothing to fear. So if that can be said of other religions, imagine how can it not be said with greater force about the Muslims? Because they believe, at least they believe verbally, in the best of the prophets. So they would be adjudged for their denial and rejection of truth when it comes to them, of course. But many among them are innocent. They don't know what Ahmadiyyat is. Millions upon millions of them have not even heard the name of Ahmadiyyat. How could God condemn them to eternal damnation for the crime of not hearing about the coming of Imam Mahdi? Why, it was not their fault. So the beauty of Islam is that it presents Allah, as a perfect judge who does not do injustice, who does not treat people with even the slightest injustice. So the answer to the first part of your question is covered by all that I have said. As far as the second part of the question is concerned, what about the people earlier? What happened to them after Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? You should understand that the moment they began to divide, the risk of hell began from that moment. Because iftiraq is condemned by the Holy Quran so roundly that with reference to the Jewish history, the Holy Quran leaves no shadow of doubt about the division being a curse. When you claim you belong to one God,
and get divided, that means the claim must have a certain defect in it. There must be some flaw because of which the crack appeared. If the wall is well cemented and well laid out, it won't crack. But if there is something wrong somewhere, the cement gives in and the wall begins to fall apart. So the moment that the signs of division appear, it indicates that something has gone wrong with their faith. Now, in case of two, the judgment is comparatively easier. You can say one may be right and other may be wrong. But it could also be that the truth is not entirely monopolized by one of the dividing factors. Truth may be shared and the fault may be shared. So both of them would have some element of fault and some element of truth. When they further divide, then the element of truth will be reduced and the element of fault will increase. This is how it happens. When they further divide, then the truth begins to recede to a small proportion, and the darkness begins to spread over in greater proportion than the truth is. Within a few divisions, the light is lost, practically almost. But as a stray phenomenon, occasional, here and there are godly people with their own lamps, but they can no longer be described as under direct light of the sun. So this is exactly the picture drawn by Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam, that for the first 3 generations there will be some light simmering on and on, which means by the end of the 3rd generation the night will set in. So when the night is set in, then as I have said, it is not always total darkness. Some people have their lamps, some artificial lights. Even in the light of fireflies, you can see something. So darkness does not mean that every Muslim would be completely covered by darkness. Some would be, and light should be lighted by the faith which they have in their hearts. And then at every century, at the turn of every century, someone will come from God who would relight the extinguishing light of God, or light of Islam. And sort of a campfire will be organized around him. People will come and try and sit there and enjoy the warmth of truth. So Islam will be sort of, as they resuscitate people, Islam will continuously be resuscitated. New breath will be breathed into it, new blood transfusion would be given with the institution of Mujaddidiyat, until the time when the night will be so bleak and so dark, and the division will be so shattering that Mujaddids will not be able to do anything about it. They have done whatever they could, but they could not reverse the direction of Islam's decay. This is the main thing which you have to remember. And that is what requires a new divinely enlightened man, new divinely guided man in Islam, who takes his light not from the ulama of the age, but is directly guided from Allah. This is the meaning of Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. See? So when that Imam Mahdi comes, the community which he builds is no longer dark.
The rest are dark in that sense that majority among them has gone astray and lost touch with truth. But still, even then, like even after the advent of Hazrat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, all the people belonging to other faiths were not definitely condemned to hell. So even after the Imam Mahdi, of course, there will be so many who would still be goodly people, well behaved. Within themselves, they will keep the values of Islam intact. So such people are still so many in Islam. It's impossible for us to declare that all of them have gone to or will go to hell. Right? Think. You understood directly, but it needs to be translated into Arabic. Huh? Right? And you have kept a good count on it. Yes, inshallah. No, previously I used to pity him. The longer I took, I looked at him, his face. Now he has developed a system by which he doesn't miss anything. Right from the start, he's put on the trail and reaches till the end. MashaAllah. كان سؤال الأخ الكريم حول تساؤلات كثيرة تحدث في هذه الأيام في فرنسا خصوصا، وهو حول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلق بانقسام الأمة الإسلامية في آخر الزمان إلى 73 فرقة. ويقول هذا الأخ الكريم أن الجماعة الإسلامية الأحمدية تقول في حسب اعتقادها أن هذه الفرق 72 ستكون من غير الجماعة الإسلامية الأحمدية، والفرقة رقم 73 تكون هي الجماعة الإسلامية الأحمدية، وهكذا باقي الفرق ستضمحل وتدخل في النار. وهكذا وأيضا سأل الأخ الكريم عن الفترة التاريخية وحدد تلك الفترة، وهي فترة ما بين انتهاء الخلافة الإسلامية الراشدة وإلى يومنا هذا، وأراد أن يعرف بالتفاصيل ما هي حالة والمكانة الروحية التي كان عليها هؤلاء المسلمون في تلك الفترة الزمنية الطويلة. فأجاب حضرة أمير المؤمنين مشكورا على سؤال هذا الأخ الكريم، وقال أنه في الحقيقة فيما يتعلق بتأويل هذا الحديث النبوي الشريف التأويل الصحيح، في الحقيقة هذه لم تكن فتوى من الجماعة الإسلامية الأحمدية بإخراج هذه الفرق 72 من ملة الإسلام، بل بالعكس هذه كانت في الحقيقة نبوءة عظيمة من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أولها كثير من علماء الأمة الإسلامية من غير المسلمين الأحمديين. وذكر حضرته بالتحديد أن مؤسس الفرقة الوهابية هو يعتمد على ويؤيد ما يقوله بالنسبة لفرقته، ويقول أن فرقته أي الفرقة الوهابية أنها هي الفرقة الناجية، وهي الفرقة رقم 73. يقول حضرة أمير المؤمنين لماذا يوجهون هذا السؤال لنا ويوجهون أصابع الاتهام لنا؟ من المفروض أن يوجهوا أصابع الاتهام هذه إلى جميع العلماء الذين أيدوا ما قالوه بالنسبة وفسروا وأولوا هذا الحديث كي يؤيدوا ما اعتقدوا به. يقول حضرته في الحقيقة هذه هي خدعة، هم يخدعون كثير، ففي الحقيقة هم يقولون أن الأحمديين هم يخرجون بقية المسلمين من دائرة الإسلام، وهذا السؤال قابل للتصحيح ويجب علينا بالدرجة الأولى أن نصححه ونعرف الجميع بالحقيقة. فيقول حضرته أننا كما نعرف أنه كل ما تنبأ به سيد الخلق محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لابد أن يتحقق، ولكن السؤال هنا ما هو تأويل هذا النبأ الغيبي العظيم؟ هل سيتحقق بحذافيره وبمظهره الظاهر أم سيكون له تأويل منطقي؟ يقول حضرته لما يصدر إمام فرقة معينة أو مفتي فرقة أو جماعة معينة فتوى، فهذه الفتوى تكون متعلقة بظروف معينة وأيضا متعلقة بأناس معينين، ولابد أن نفهمها بذلك الإطار، ولابد أن نفهم تلك الحذافير وتلك الظروف أيضا. ثم يقول حضرته أن القرآن الكريم كتاب الله سبحانه وتعالى قد قال هنالك آية عظيمة تتحدث وتقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا لن يقبل منه. يقول حضرة أمير المؤمنين فلا يقبل منه. نعم، فلم يقبل منه، هذا ما قلت. نعم، فلن يقبل منه. يقول حضرة أمير المؤمنين أن القرآن نفسه يخبرنا أن اليهود والنصارى
والصابئين أي أتباع الديانات السماوية الأخرى، هؤلاء يخبرنا القرآن الكريم أنهم إذا قاموا بأعمال خيرية وآمنوا باليوم الآخر الله سبحانه وتعالى قد أعلن ذلك بنفسه، وهو لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي الله سبحانه وتعالى سيتولى أمرهم. فهل هذا تناقض؟ يعني هنالك هذه الآية تقول دينهم ذلك لن يقبل منه، ومن ناحية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول لنا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يتساءل هنا السؤال يطرح نفسه، هل هذا تناقض في نص القرآن الصريح؟ بطبيعة الحال هذا ليس تناقض. فالقرآن الكريم يمدح أيضا أفراد من اليهود والنصارى في مواضع مختلفة من الكتاب الحكيم. فإذا كان هذا هو حال معتنقي الديانات الأخرى، فما بالكم بحال الذين آمنوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن نفهم كل هذه الآيات وكل هذه الفتاوى إذا كانت متعلقة بتأويل هؤلاء العلماء في ظروفها، وأن نضعها في ذلك الظرف التاريخي وتلك الظروف الروحية أيضا، كي يصبح الموضوع واضح للجميع إذ لا يصح أن يكون هنالك أي تناقض في كتاب الله سبحانه وتعالى، وحتى ليس هنالك أي تناقض فيما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال حضرة أمير المؤمنين أن نجد أن الملايين من المسلمين لم يسمعوا بدعوة الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، فكيف يعاقبهم الله سبحانه وتعالى ويحرمهم من جنته؟ فالسؤال هنا، ما هو ذنب هؤلاء؟ هل ذنبهم أنهم لم يسمعوا بمجيء الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام؟ يقول حضرته هذا غير صحيح، ولكن الله سبحانه وتعالى الذي قال عن نفسه أنه وما الله بظلام للعبيد، أي الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يظلم عباده وهم مؤمنين بهذه الدرجة، وهذه الأمور ليست مبنية على حكمة ولا على أسس العقل. ثم تطرق حضرته وتحدث عن القسط الأخير لسؤال الأخ الكريم، وهي الفترة المتعلقة بما بعد الخلافة الراشدة الإسلامية إلى يومنا هذا. وفسر حضرته وقال أن الفرقة لما تتفرق الأمة في الحقيقة ستكون تلك لعنة، أي هذه اللعنة تكون حسب تعاليم القرآن الكريم. وقال حضرته أي إذا انتمى أي شخص أو مجموعة معينة إلى دين معين، فبعد ذلك لما يتفرق، وأعطى حضرته مثل ذلك الجدار، أي ربط بتفرقة أمة معينة بانشقاق جدار معين. فقال حضرته أنه لما يظهر ذلك الشق في الجدار، معنى ذلك أن هنالك ضعف في مكان ما في ذلك الجدار، ولا نستطيع أن نقول أن كل الجدار ليست له تلك الأسس الصحيحة والسليمة. وهذا المثال ينطبق انطباق تام على ما حصل في الأمة الإسلامية. ويقول حضرته ويفسر هذه الأمور بصفة علمية، يقول أنه أول تفرقة حصلت في الحقيقة كان هنالك في البداية قسمان. القسم الأول قد اقتسم القسط المعين من الصدق ومن توحيد الله سبحانه وتعالى مع القسم الثاني أو الفرقة الثانية، وأيضا قد تقاسم مع بعضهما أيضا ذلك القسط من الظلام. فهناك قسط من نور وقسط من ظلام كانوا يساوان فيهما بعضهما البعض. ثم في الحالة الانقسام الثاني أو الانقسام مباشرة بعد ذلك قد أعادت هذه الصورة نفسها، وبدأ مقدار ذلك النور ومقدار ذلك الصدق والتوحيد ينخفض مرة بعد مرة. وتصوروا أنتم بأنفسكم ما هي الحالة التي وصلوا إليها لما وصلوا التفرقة والفرقة رقم 72، وما هو مقدار الصدق الذي كان معهم وما هو مقدار الظلام الذي كان معهم. ثم ذكرنا حضرة أمير المؤمنين بالحديث النبوي الشريف الذي يتحدث على أن خير القرون ستكون قرن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم القرن الذي يأتي بعد ذلك، ثم القرن الذي يأتي بعد ذلك. فتكون هنالك في الحقيقة 3 قرون قد وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهذه الحالات الروحانية العظيمة، وكيف أن بعدها ستدخل الأمة في أمور انحطاط روحانية مخزية. يقول حضرته أن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا وأعلمنا في ذلك الحديث النبوي الشريف العظيم أنه على رأس كل 100 سنة سيبعث الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. فالتجديد هنا في الحقيقة هو إرجاع الدين إلى حالته الأصلية، الحالة التي أرادها الله سبحانه وتعالى للإنسانية جمعاء. وكيف يتصور إنسان أن أمة سيدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ستضمحل تماما، وهو أحسن من قال أن الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. فكيف نستطيع أن نتصور هذه الأمور وأن كل هذه الفرق ستدخل في جهنم؟ ثم يقول حضرة من المؤمنين أنه لما يسوء حالة المسلمين إلى درجة لا يقدر ذلك المجدد، أي المجدد الذي نص عليه وذكره هذا الحديث النبوي الشريف أنه سيجدد
الأمة الإسلامية أمر دينها ستصل الظروف إلى صفة وإلى يعني درجة منحطة كثيرا، يستدعي هذا الأمر أن يبعث الله سبحانه وتعالى مجددا من الطراز العالي. وهذا المجدد قد وصفه الله سبحانه وتعالى في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يكون ذلك الإمام المهدي، أي ذلك الإمام الذي سيهديه الله سبحانه وتعالى لكي يهدي هو بدوره الإنسانية جمعاء. وهذا الإمام يقول حتى من المؤمنين يجب عليه أن يؤسس تلك الجماعة الربانية التي ستحمل راية لا إله إلا الله محمد رسول الله وتنشر في العالم نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه يقول حضرة من المؤمنين أنه حتى بعد بعثة هذا الإمام من الله سبحانه وتعالى حتى في زمنه وفي وقته يمكن أن يوجد أيضا في المسلمين غير الأحمديين من هم على درجة من الورع والتقوى وحب الله سبحانه وتعالى. Next. عبد الرحمن. Huzur, could you kindly enlighten us the difference? In England, he started moving from left to right now. Yes. Please. Huzur, could you kindly enlighten us the difference between Muslim and Mu'min? Muslim and Mu'min. Mu'min. Right. The word Muslim applies to a few things to which the word Mu'min does not apply directly. But in the final analysis, they seem to merge into each other. But still, the word Mu'min has a meaning which is over and above the meaning of Muslim, because it is the beginning of the journey of God's creatures towards Him. That always begins with Iman. In that respect, Islam follows. It does not precede. You understand? For instance, when you read الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, here, Iman bil Ghaib is the first step of the journey. How can you hand yourself over, submit yourself to something of which you have no knowledge whatsoever? The Iman also begins with a vague concept. Although it has other meanings I have explained elsewhere, but in this context I would like to remind you that الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ is the first step of journey towards God. But the ghaib becomes so powerful and suddenly is transformed into something which can be witnessed, that to follow the deeds and practices which should naturally follow al-Iman, if it's true, are mentioned immediately. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Iman is bil-ghaib, but it is very powerful Iman. So the journey towards Islam always begins with Iman. Islam never precedes it. Once Iman has taken over and it becomes real, then the submission which follows is in fact a fruit of al-Iman, a natural consequence. The more the belief enriches or strengthens, the more one feels like going over to the lap of God. So if you reach those stages, bit by bit, of submitting your own person to the supreme will of God, bit by bit in the sense that it's impossible for ordinary people to give themselves up altogether again, to throw them into the lap of God. So the Iman leads to God, and each step you take in the direction of God is a proof of your Islam, which results from Iman. Right? In this sense, practically, their boundaries are removed, because
Iman and Islam are interdependent. There can be no Islam without Iman, and no Iman without a following Islam. If you believe in something to be right, then you cannot work against the dictates of its nature. If you believe that there is a snake in a hole, if you genuinely believe, you will not poke your finger into that. And if you believe that somebody is powerful and beneficial, then you would like to relate to him more closely and gain your distance upon him, become closer to him. So this movement towards something in which you believe is directly proportional to the intensity of the belief or its weakness. More powerful the belief becomes, stronger would become the urge for you to reach the wonderful thing in which you believe, or run away from the ugly thing in which you believe in the negative sense. So the beginning of every step you take towards God is based on Iman. And every step you take towards God is an act of submission. See? So in the ultimate analysis, Al-Muslim is a person whose act has proved him to be right to a degree, to such a degree that you can say his Iman is kamil, is perfect. So perfection of practical real life is a proof of the truth of Islam, of Iman. But if you believe only and say I believe, and that belief is not followed by corresponding actions, then Iman cannot be proved. So Islam is the touchstone on which Iman is tested. The more Muslim you become, the more mu'min you would appear to be to the others as well. And the more reliable your faith becomes. So that is why, judging the ordinary Muslims of today, the Iman becomes doubtful. Their Iman becomes very doubtful. They believe in God but do not say the prayers. They believe in God but do not hesitate from telling lies. They believe in God but do not hesitate from usurping other people's rights. They believe in God and do not hesitate killing others, shedding their blood, robbing them of their property. This, every step they take in life is away from God. How could their faith be true? So they behave in relation to God as if he were a snake, as if he were a lion. You see, firar min al-qaswara, that is the picture which is created. Farat min qaswara. So they run away from God, not opposite to what the verse says, firru ilallah. So if the faith is true, then firar will be in the direction of God. And that is Islam. You submit to him and lose your own independent authority. If the faith is imperfect or weak or imaginary, then you run away from God at such speed as if you're afraid of qaswara. And this is exactly what is happening today, unfortunately. See? So in short, this should be sufficient to answer your question, in answer to your question, that
although they belong to the same area, but one is a practical proof of the truth of the faith, and the faith, if it is true, is bound to lead you to Islam. You can't stop short of Islam. كان سؤال الأخ عبد الرحمن حول الفرق بين كلمة مسلم ومؤمن، فأجاب حضرة أمير المؤمنين وقال أن كلمة مسلم تغطي بعض الأمور، بعض النواحي لا تغطيها كلمة مؤمن. وبالنسبة لهذين البعدين، أي لكلمة مسلم ومؤمن، لهما نقاط مشتركة فيما بينهما. فالمؤمن في الحقيقة له مكانة أعلى، يعني مكانة المؤمن له مكانة روحية أعلى من مكانة المسلم. وذكر حضرته الآية القرآنية الكريمة القائلة: الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يقول حضرة أمير المؤمنين أن الإيمان يبدأ بمفهوم غير واضح في البداية، لأنه يكون مبني على أمور غيبية غير محسوسة وغير مرئية. فهذا الإيمان المبني على الغيب مبني على أسس وقواعد متينة منذ البداية، وهكذا يتطور إلى ويتقوى ويتحسن إلى درجة أن يحس المرء أنه قد وصل إلى أحضان الله سبحانه وتعالى وتقرب منه أكثر وأكثر، أي أن في تلك الحالة الشخص سيستسلم كلية لأمر الله سبحانه وتعالى ويخضع له تماما. وهذه هي تلك الثمرات التي يتحصل عليها المرء من خلال إيمانه. فالإيمان في الحقيقة كما وصفه حضرة أمير المؤمنين أحسن وصف هو نتيجة صدق إسلام المرء. ثم يقول حضرته أنه بعد ذلك، بعد هذه الفترة الأولى، يتداخل إسلام المرء وإيمانه، وهكذا يمحى الحاجز بينهما، أي لا يصبح هنالك أي فرق بين إسلام المرء وإيمانه، بل بالعكس يتمازج في بعضهما في بعض. ثم يقول حضرته أنه إذا كنت تعرف، وضرب هنا مثال، إذا كنت تعرف أن في ذلك الثقب أو في ذلك المغار هنالك ثعبان، هل ستضع إصبعك هنالك؟ فبطبيعة الحال لن يقوم بهذا إلا شخص مجنون. ويقول حضرته بعد هذا أنه بالضبط لما تكون أنت على يقين أن هنالك قوة غيبية نصفها بالله سبحانه وتعالى قادرة ومقتدرة، وتعرف أنك بإمكانك أن تتقرب منه كي تنجو تماما، فهكذا يتقرب الشخص وفيه ذلك الإيمان وذلك اليقين بحبه لصدقه لإسلامه وتقربه من الله سبحانه وتعالى. يقول حضرة أمير المؤمنين بعد هذا أنه لما يصل إيمان المرء إلى درجة معينة يتولد في المرء دافع للتقرب من الله أكثر وأكثر. وفي الأخير يقول حضرته أن أخلاق ومعاملات المرء لما تكتمل وتصل إلى درجة الكمال تكون في الحقيقة دليل على صدق إسلام المرء، أي أن الإيمان يحتوي في الحقيقة على ناحية تطبيقية وأيضا ناحية روحية، وهذه الناحيتين لا يمكن أن يتحصل عليها الإنسان بإسلامه فقط. ثم يقول حضرته ويتحدث عن حالة المسلمين اليوم، ويقول أن الحالة المتردية للمسلمين في الحقيقة تبعث إلى التساؤل، فهم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى ولكن هم يكذبون ولا يصلون ويهضمون حقوق الناس، وهنالك قائمة طويلة وعريضة لا حاجة في ذكرها. ثم تطرق حضرته وقال أن القرآن الكريم يعلمنا بالنصوص الواضحة ويقول: فروا إلى الله، أي لما يكون الإسلام المرء صحيح سيكون فيه ذلك الدافع كي يتقرب من الله سبحانه وتعالى، وهذا سيدخله في زمرة المؤمنين. فهكذا يستدعيه الله سبحانه وتعالى ويقول: فروا إلى الله. ولكن ما نراه في الحقيقة اليوم هو فرار من الله سبحانه وتعالى، أي هذا الفرار مبني على خوف، لأن إسلام هؤلاء لا نريد أن نناقشه أكثر فأكثر، ونكتفي بهذا القدر في إجابة هذا السؤال. سورة آل عمران verse number 36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. until the end of the verse. What does وليس الذكر كالأنثى means? Yes. First of all, what Hazrat that lady from Al Imran prayed is to be understood and concentrated
one should concentrate upon the words and the phrase of that lady who is mentioned without name, that she prayed to God. She said, "Ma fi batni," whatever is in my belly, I dedicate to you. And she didn't ask for a boy at all. But she said, "Muharraran," under the concept that whoever is dedicated to the cause of God, he is free or liberated from the worldly ties and responsibilities. So anyone whom you offer to God, he becomes his. So he is no longer responsible for his responsibility to parents, wives, etc. And it was exactly as such that it was understood by the Jewish people and Jewish temples. Whomever they offered to the temple, he belonged to the temple and was in fact taken over and brought up under their own strict traditions. For the worldly ties, they were broken, so this muharrar means free from the worldly responsibilities. But she had a boy in mind only. She didn't mention it in the prayer. Why? Because it was a custom of the Jewish temple that they would not have any girl to become a devotee of the temple. They always had men, boys. So this was what she understood it should be. But she didn't ask for it. So this was a special design of God to make her forget to mention a boy. And God accepted the prayer. Okay, it's granted. I accept whatever is in your belly, whatever is in your uterus. Right? Now, when the girl was born, this pious lady was amazed, rather shocked. She said, "Oh my Allah, I wanted a boy. I begged you for a boy. Look here, what do I see? It is a girl." In answer to that, what God says is very important. This is what should be very carefully heard and understood. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى. Oh my Lord, I have delivered a female child. والله أعلم بما وضعت. Allah knows better what she had delivered. Now, the first surprising thing is noticed about this answer of God. Wallahu a'lamu bima wadat. Why should God have raised this question? It was a girl. God should have said, "Yes, I know. It is a girl." But God didn't say it was a girl. But said, Allah knows best what the nature of this thing is. Bima wadat, whatever it is. Ma fi batni and ma wadat, they go together. So Allah says, I know better what it is. And then the surprising statement comes, وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. And zakar is never like unsa, and they are two different things. So it is neither zakar nor unsa. In a manner of speaking, this is a different type of child. And Allah knows best what she is. Which means miraculously God has granted her both the qualities in a manner that people do not understand. The purpose of a boy would be served by this girl, which means that the prophecy of Jesus Christ was also given to the Imran.
God refused to accept that this is a girl as she understood, a girl who could not bear a child by herself. But here was something else. Here was something who could bear a child by herself. So that child would still be related to the grandmother, because no other person is involved. All the blood which the child will carry, all the genes which it will contain, it will have, will be delivered to the child through Mary from Imrat Imran. So this is the solution to this enigma. Holy Cross says, I know what you meant, and I have not denied you, but you don't understand this intermediary step. The type of child which you wanted is a very great child. I'll give it to you, but at the right time. This lady is intermediary between you and that promised child. It is Jesus Christ. And both belong to Imrat Imran. So the child is granted in the second step, not in the first step. But whatever is granted in the first step is certainly not just a girl, because a girl cannot bear a child by herself. Got it? يقول كان سؤال الأخ منير عودة حول تفسير الآية القرآنية من سورة آل عمران، الآيتين بالتحديد الآية رقم 36 و 37. وأجاب حضرة أمير المؤمنين وقال لابد أن نركز هنا على دعاء هذه المرأة من آل عمران، ولم يذكر اسمها في القرآن الكريم، ويجب علينا أن نفهم ما هو بالتحديد ماذا أرادت من الله سبحانه وتعالى. فهذه الامرأة قالت أني نظرت لك ما في بطني، ثم قالت محررا، أي معنى ذلك أنها كانت حامل، وقد دعت الله سبحانه وتعالى أنها ستقف حياة ذلك المولود ليخدم الدين في ذلك الوقت. فمحررا يقول حضرة المؤمنين معنى ذلك أن هذا المولود سيكون خالصا لله سبحانه وتعالى، وسيتحرر من كل القيود الدنيوية. وهذه كانت عادة اليهود في ذلك الوقت، إذ يقدمون هؤلاء الأطفال ويترعرعوا ويتربوا في أحضان تلك الكنيسة أو تلك الأمور الدينية الموجودة في ذلك الوقت، ثم يخدموا الدين بعد ذلك. يقول حضرة أمير المؤمنين أن العادة المعروفة في ذلك الوقت هي كانت الذكور فقط هم الذين يقبلون لخدمة الدين. فهنا يقول حضرته انظروا إلى هذه الحكمة العظيمة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد أنسى هذه المرأة أن تذكر في دعائها أن يرزقها الله سبحانه وتعالى مولودا ذكرا منذ أول وهلة. فلما وضعت هذه المرأة مولودها قالت ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، واستغربت. وهنا يقول حاتم المؤمنين هنالك وليس الذكر كالأنثى is not mentioned by her. نعم الله سبحانه. You should stop here, make a pause, and then Allah says. يصححني حاتم المؤمنين ويقول أن هذه المرأة قالت إني وضعتها أنثى فقط، وهنا انتهى كلامها. ثم إجابة الله سبحانه وتعالى وهي وليس الذكر كالأنثى، ثم تتواصل الآية. يقول نعم والله أعلم بما وضعت. نعم. ثم يقول القرآن الكريم والله أعلم بما وضعت. فهنا هذه في الحقيقة إجابة من الله سبحانه وتعالى، أي أنها لما وضعت هذا المولود قد استغربت كثيرا، فالله سبحانه وتعالى قال أن الله سبحانه وتعالى كان يعرف ماذا وضعت بالتحديد، لأن هنالك كانت حكمة عظيمة من هذه العملية. فيربط حضرة أمير المؤمنين هنا في بين دعاء هذه المرأة الطاهرة وهي ما في بطني، ثم الله سبحانه وتعالى يقول وما وضعت. فهنا يقول حضرته أيضا لابد أن نركز على ما قالته هذه الآية وليس الذكر كالأنثى، أي أنه هذا المولود لا يشابه الذكور ولا يشابه الإناث، أي أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى هذا المولود صفات وقدرات مخفية على عيون عامة الناس. وهكذا أن الله سبحانه وتعالى يرفض تماما رفضا باتا أنها فتاة عادية، ولكنها مولود من نوع خاص، أي أنها
والحكمة من هذه مما قال الله سبحانه وتعالى أي أن هذا المولود سيلد بنفسه ولا يحتاج لرجل كي تتم عملية الحمل هذه. فيقول حضرة أمير المؤمنين أن هذه المرأة هي في الحقيقة قد طلبت مولودا موعودا، أي ذلك المولود الذي سيقوم بخدمة من الطراز العالي بالنسبة لخدمة الدين. فالله سبحانه وتعالى قد طمأنها أنه فعلا قد تقبل دعاءها، ولكن هنالك مرحلتين. المرحلة الأولى ستلد هذا المولود الفريد من نوعه، ثم سيحقق الله سبحانه وتعالى لها أمنيتها وغرضها بعد ذلك لما يلد هذا المولود بدون حاجة إلى تدخل أي رجل، ويلد ذلك المولود الموعود سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. Still some time for you. Short one. It's all right. Ask the question. Whether it's short and long, I'll decide about the answer. Okay then. A brother asked from Germany, Turkish brother. He wants to know when did Hazrat Masih Maud's message reach Turkey, and who was the first Ahmadi among the Turks? Right. So, are you going to give the answer to this question yourself? Huh? No? Why not? I don't know. You come from Turkey, and you should know it better. What was the name of that gentleman who translated the books in Turkish? Dr. Muhammad Jalal. Huh? Dr. Muhammad Jalal Shams. That's right. He is one of the earliest ones. But I think there were some Turks who became Ahmadis. But let me first wait for the translation, please. كان سؤال الأخت هنا وهي أصلها من تركيا، قالت متى وصلت دعوة سيدنا الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام إلى تركيا، وما هو اسم أول شخص قبل سيدنا أحمد عليه الصلاة والسلام وانضم مباشرة إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية. So, would you please name the gentleman whom I mentioned, who has done so much for the Jamaat, who translated many books, and he dedicated his life practically, all his life for this purpose. What was the name of that gentleman? The old one, or the missionary? No, not the missionary. The old man who died only last year, I think. Yes. Şinasi Siber. Şinasi Siber. Şinasi Siber. Jinase Tebash. Siber. Şinasi Siber. Chebash. Sebar. Seba. Şinasi Siber. Late. Sebat. That's right. Mr. Sebat, huh? Siber. Sebash. With an R. With R. Siber. Your R is pronounced in a manner that I couldn't follow it. The English generally do not pronounce the last R. Yeah, but we do. You do. But I couldn't actually, I'm sorry for that. Sebar. Yes. Correct? Yes. So, do you know when he became an Ahmadi? How long ago? But before him, I think there must be But someone. I'll come to that. The known Ahmadis in the recent past, or even some remote past, with whom I have been in touch, of whom I know personally, Yes. very dedicated people. Mr. Sebar is the one who is the oldest of all the Ahmadis which Yes. live today. 60 Correct? years ago. What? About 60 years ago. Yes, he died. Yes. No, higher. He accepted Ahmadiyya. No, I'm not talking of him then. You are mentioning a different person altogether. There was a Turk Ahmadi before you became an Ahmadi, Yes. who was known to be an Ahmadi for a long, long time. I wanted to ask about his name, Yes, that is his name. which is Sabar. Yes. And you said he became Ahmadi only 6 years ago. 60 years. 60. 60 years ago. Oh, again the problem of Muslim. You said 6T. Yes, 60. Right, that is true.
He became an Ahmadi 60 years ago. But even before him, Yeah. I know Ahmadiyyat had reached Turkey, not only directly, but also through Iran, through Persia, and also through Palestine, I think. About the Persian contact of Turkish Ahmadis, we know definitely from an account of a British emissary who was a sort of moving ambassador of the British government in early 20s, or even I think before the 20s. He traveled to Afghanistan, to Iran, to Turkey and back, and he was not an Ahmadi. But in his accounts of his travel, he begins to mention Ahmadiyyat without knowing what it is. He says, when I met a Pasha from Turkey in Iran, he was a big Pasha, a very powerful man who had many following, who had much following. He inquired from me where I was from, and I told him that I was from India. He inquired immediately, have you ever heard of Qadian, and have you ever heard of the Imam Mahdi having appeared? He said, no. He said, he has appeared. So when you return home, next time you come, bring me some of his books. So he said, when I returned to India, again I forgot to take the books, and I met the same Pasha elsewhere, and immediately he pointed his finger at me. Have you brought any books? And he said he was very dedicated. And another person he mentioned in his memoirs was a captain of a ship who was also a Turk. And he said, I met that captain, and he was a very dedicated Ahmadi. So we know that before the end of the second decade of this century, Ahmadiyyat had definitely reached Turkish people, and some of them were big leaders in their community, and some were highly educated. Also, I know from my uncle's accounts, whose name was Sayyid Waliullah Shah Sahib. When he went to Palestine, he also went to Turkey and participated in some struggle against the British or against the Russians, I don't remember, but he did participate in that fight on behalf of the Turks. So he used to tell us very interesting stories of many Turkish saintly people, godly people having accepted Ahmadiyyat, and they were on the best of terms. But unfortunately, he lost his memory because during that period he was imprisoned or something happened to him. Because of that intense suffering, he lost his memory. But he remembered Qadian. So it was the British government who conveyed him back to Qadian. So his memory was a bit confused about those things. It came back gradually, but it was not very clear. So we know from these records that Ahmadiyyat had reached Turkey quite early after the turn of the century. Why did it not continue? I think many political factors intervened. And
I'm stretching my memory to find out if there was a Turk Sahabi or not. Do you remember any? So, out of my vague memories of these things, I have answered this question. But I expect, as always happens, our history specialists will immediately be at it now. The moment they hear it, they will send their team to the library and search everything upside down and then send their report about the Ahmadiyyat in Turkey. Consolidated, dependable, authentic report. And tomorrow, inshallah, if it comes, and I'm sure it will come by tomorrow, I'll be able to speak more on this subject. Satisfied? To a degree, yes. And the answer can be given tomorrow because already we have crossed the limit of the time. سأقدم لحضراتكم إن شاء الله ترجمة ما قاله حضرة أمير المؤمنين كإجابة لهذا السؤال في لقاء الغد إن شاء الله. شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.